the bustling outdoor markets of Chisinau. Along with the fresh produce on sale in the Moldovan capital are bottles of homemade wine, a tradition that goes back generations. It's an old custom in what is still a very young nation. It's been just 25 years since Moldova left the collapsing Soviet Union, declaring independence from Moscow on August 27, 1991. But legacies of the past remain. Many people speak Russian, and the Kremlin still casts a long shadow, determined to keep Moldova within its economic and political orbit. With a population of about 3.5 million, it's known as one of Europe's poorest nations. The picturesque countryside reflects the main economic resource, agriculture. Most of what is grown is sold domestically. Wine is one big exception. It's the leading export and a source of national pride. Eu când vând vinul, nu vând vinul, eu mă vând pe mine, în cazul dat. Eu sunt ceea ce e în sticlă. Pentru că eu sunt acel vin dinăuntru. Eu sunt, tu mă bei pe mine atunci, îmi bei sufletul. 47-year-old Alexandru Lukianov and his 44-year-old brother Igor own and run the U.S.S.R winery, one of many in the country's southern region of Ștefan Voda. It's a family business that they started in 2003. Their 74-year-old father, Petrache, helps manage about 30 workers at the vineyard. 3 generations of the Lukianov family sat down with RFERL's Chisinau bureau chief Vasily Botnaru to discuss how their country has changed since the end of the Soviet Union. They have savored the chance to run their own business, but say Moldova, as a whole, missed an opportunity to build a prosperous economy following independence. Unica problemă, părerea mea, iar părerea mea subiectivă, este că oamenii au fost prea flămânzi când s-a distrus tot. Au fost prea flămânzi. Și orice posibilitate de a câștiga un ban, indiferent la stânga, la dreapta, ilegal sau ilegal, prin relații, prin altceva, îl foloseau. Asta a distrus țara. 25 de ani aș fi fost de-am timpul să arate. Suntem noi în stare. 25 de ani pentru a avea o țară mică, da, cu așa potențial de a produce ceva, era să fie Elveția aici. Dacă era să fie făcut corect, cum se Atunci cade, trebuia consultațiile astea din Europa să vină. Eu aici vreau să adaug, cum sungru întrebați, de cum întrește 25 de ani. Știți, oamenii, totuși, când era sungru a trăit în viața sovieticilor, când era un conducător, era frică de raicom, de raispolcom, de procuror, era frică foarte mare. In the early days of independence, the brothers set off to seek their fortunes beyond Moldova. Their journey took them to the United States. But the real gamble was coming home more than 10 years later and plunging into the most competitive industry in the country. Acolo a fost foarte bine, da? Ne era ușor, aveam salariu, stabil, dar știți că Alexandru a spus că, Igor, hai să facem ceva interesant în țară, mergem înapoi în țară. Am avut o încredere. During the Soviet era, it was said that every second glass of wine in Russia came from Moldova, but the quality was often poor. Economic, orice țară care e la nivel foarte jos, are un potențial de investiții extrem de mare. Adică investești, fii primul, faci câștigi. They invested in the latest technology, both in the field and in their small factory. The brothers wanted to stand out in a crowded international market because domestic sales alone wouldn't keep them afloat. Many Moldovans with any land tend to grow their own grapes and drink and sell their own homemade wine. Blam comandirov, mă duceam în deplasări, tot Soiuzul, cum spunea atunci, atât țări, toate republicile, și luam cu mine vin de casă. Asta fi problema. Sper că asta fi problema, că oamenii gândesc altfel, gândeau altfel. Da, asta. Și acum la fel gândesc același. Their first big challenge wasn't in the field, it was in the marketplace. Russia had been the primary destination for Moldovan wine.
But when the country grew closer to the European Union, Russia's reaction was to ban Moldovan wine imports in what was seen as an arm-twisting tactic. The nation lost millions of dollars. The notable exceptions were the separatist region of Transnistria and the autonomous territory of Gagauzia. Both are strongly backed by the Kremlin, and they continue to sell their wine to Russia. It's a situation that contributes to the continued economic instability in Moldova. Eu cred că pentru Moldova asta a fost o prostie, dacă ar fi cartea recordurilor Guinness de prostii, de făcute, Moldova între primul punct pentru producerea vinului prost. Pentru că a pierdut piața Rusiei. Adică, pierzând această piață, am distrus și industria vitivinicolă complet. Au pierdut toți aici. Dar noi am pierdut ca imagine. Already focused on global markets, the brothers had an edge on other producers when the Russian market was lost. Of the 100,000 bottles U.S.S.R produces annually, 40% is shipped to China. Another 40% is exported to Estonia, and the remainder goes to Germany and neighboring Romania. But corruption remains a drag on foreign investment. Greu, răbd, trec prin toate, încerc să mă descurc singur, cum pot, încep să-mi caut clienții mei. In the last 25 years, Moldova's economy, like its wine industry, has been forced to adapt and become more outward-looking. The Lukianov brothers are focused on the future. They want to pass on values like integrity and entrepreneurship to their children, along with the family business. Eu sper că copiii noștri au să meargă la o școală de vinificație. Ei să-l preiei ca business, de nu să-l preiei ca deoarece hobby e acum pentru noi, pentru că noi înțelegem lucruri. Pentru ei, ce încă nu e, ei trecă și timpul, pur și simplu. Și ele sunt de generație. De generație, da. A generation after the fall of the Soviet Union, Moldova is still working hard to cultivate a path to prosperity.